Viento que viene de la montaña, viento, tráenos la claridad, viento que viene de la montaña, viento, tráenos la claridad. Viento que viene del mar, viento, tráenos la libertad, viento que viene del mar, viento, tráenos la libertad. Vuela, 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 vuela. Vuela, 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 vuela con nosotros. Viento que viene del desierto, viento, tráenos ese silencio, viento. Tu fasses un clap avec tes mains. Non, il faut vraiment que ce soit très bref. Ok, nickel. Bon alors Louison, il est quel jour? On est le vendredi 29 avril et on va passer le canal de Panama ce soir. Là, on est en train d'attendre. Ça fait 1 semaine et demie qu'on est arrivé au Panama en attendant justement de pouvoir passer ce canal. Et donc là, on est juste à l'entrée. On attend un pilote et un autre membre d'équipage qui vont nous aider pour le passage. Et ce soir, on va passer la première écluse. Demain, il y en aura 2 autres. Et on devrait arriver demain, samedi, dans la journée, côté Pacifique. Ok, cool. Qu'est-ce qu'on a fait du coup côté... Qu'est-ce qu'on a fait côté Caraïbes du coup? Parce qu'on n'attendait pas là à la base. Non, donc au-delà de faire tous les papiers administratifs, l'inspection du bateau, etc., on a aussi rencontré un nouveau projet, un peu inattendu, mais un projet local de restauration de coraux. Donc on est allé les rencontrer et plonger avec eux pour les aider et voir un peu tout ce qu'ils font. Well, my name is Javier Pardo. I am from Panama. I am a marine biology student, right now finishing my thesis on coral reefs. And I work here with Reef2Reef on the restoration project. Our headquarters are in Scuba Portobello, which is inside the National Park Portobello. Here we are trying to develop many projects, and as well as the first one, which is the coral restoration. The sites where the structures are is called Playa Huertas. The beach is in front of Isla Drake and is near the Portobello Bay. The national park is a protected area. It's one of the protected areas that has connection with the ocean. It was founded in the 70s. And right now, we're trying to encourage more protection in many other areas that are being also polluted or have been some human intervention. A coral is an animal that has a symbiosis with a microalgae called zooxanthellae. The zooxanthellae is a microalgae that lives inside the coral and gives the coral nutrients, and the coral repays by giving a place to stay. So
That's basically what is a symbiosis is. They both get something out of an intervention together. Worldwide, corals have a lot of threats, as well as in Panama. So here, mostly it's because of pollutants that come from rivers, trash, tourism not sustainable, and fishing. In the National Park Portobello, we're having problems with the coral reefs because there is a huge amount of pollutants, of nitrates and else that come from farms. And yeah, all those nutrients come to the water and start the proliferation of algae, as well as the climate change. The temperature is getting higher and higher, allowing the algae to grow faster. So what's happening is the corals are getting weaker and weaker, and the algae are getting stronger, and they grow faster. So it's getting the competition is getting in favor of algae instead of the corals. Other threat is the fishing that happens mostly also in the national park, which is not supposed to be, which is illegal, but people here, the communities, need a way to live. So it needs to be a sustainable fishing way to implement in the national park. Reef2Reef Restoration has many methods of growing the coral, of restoring the corals. We have the reef balls, which is a concrete structure that has holes in it to allow water to flow through it, and allowing the coral to get nutrients out of the water, and allowing also fish to live inside that are going to control some kind of some species of algae, as well as some other animals that may be competing against the coral. We have two structures that are using electricity. They are connected to a wire that goes from the ocean and goes to a main point, which is in land, and it sends a low frequency electricity that allows the coral to get calcium faster than in a normal way. The other one that we have is the trees. We have 3 right now where we hang the coral using a cord, and the coral just drifts in the water, so it gets more nutrients from currents coming and going. We've seen through the years that the best structure is the ones that are hanging. They have the coral hanging because not too many animals can crawl and start eating the coral. We try to go once a week to do the cleaning and maintenance. Maybe some coral has fall from the structure. We attach it to the main structure. According to the water quality, we try to take once a month the parameters. We take pH, dissolved oxygen, temperature, and salinity. These 4 parameters are commonly taken due to the connection with the corals and animals, like in general. Commonly, we see a lot of things. We see many animals. We see lenguados. We see fish of any other kind. Today we saw a shark, a dead shark. Sharks right now in Panama, they can't be fished because of the fin. They can be fished
if you're gonna use all the animal. So people tend to kill them here, not for any of those two reasons. They kill it just because they say that the sharks are eating all the fish and they are getting depleted on fish in the area. So many people still have that way of thinking of the sharks that are a bad influence or a bad thing for the corals, but actually they're not. They're controlling the amount of species of fish. So what we're having right now in the Portobello National Park is a depletion in the species of sharks that are in our Portobello National Park. It is supposed to be a national park. There should be like a lot of sharks in here, but they're not, and there's only one species that you see like a lot. Reef2Reef Restoration Foundation tries to engage with many people to get them know what is below, why we should protect it. We've been to many schools in the area of Portobello to encourage kids to start protecting what they have in front of them. Corals are amazingly important and beautiful. Mon prénom c'est Gwendoline Susana Rios. Je suis donc aujourd'hui agent pour le canal de Panama indépendant depuis 2015. Le premier passage du canal de Panama a été août 1914. La construction du canal a duré à peu près entre l'arrivée des Français et la finition par les Américains à peu près 25 ans. Lors de l'ouverture du canal, justement en 1914, le canal était 100% géré par les États-Unis. Donc jusqu'au nouveau traité qui ont été signés entre le président Carter et Torrijos. Et suite à ce nouveau traité, on a eu quelques années de plus avec la gestion américaine jusqu'en 1999. Et à partir du 1er janvier de l'an 2000, on a pris la gestion totale et complète du canal de Panama avec une autorité qui s'appelle l'Autorité du canal de Panama ou ACP, qui gère complètement tout ce qui est administration, gestion et comptabilité, finance du canal de Panama. Il est plus géré par les Américains depuis cette date-là. Et aujourd'hui, donc le canal donne un revenu de 30% des revenus du canal de Panama passe à l'État et tout le reste, ça, c'est administré par l'ACP. On est plus de 25 000 collaborateurs donc, directement qui travaillent pour le canal. C'est le deuxième plus important emploi au niveau des salaires. Mais en économie, c'est le deuxième revenu du Panama. En résumé, le canal de Panama est un canal pas à niveau, pas comme la première idée qui avait donc Ferdinand de Lesseps, qui a été vraiment le précurseur de ce canal. Il est aujourd'hui fait sur 3 parties avec des écluses. Donc on compte 3 écluses, une de côté Caraïbes et 2 de côté Pacifique. Le lac Gatun a disons, eu un impact sur l'écosystème du Pacifique et de la Caraïbe parce qu'il y a eu bien évidemment
la faune et la flore qui se sont mélangées tout d'un coup lors de l'ouverture de ce barrage pour pouvoir donner le niveau au lac Gatun. Et ça a créé un nouveau environnement, un nouveau écosystème au niveau de lac Gatun. Pour Phœnix, en fait, le passage se déroule en 2 étapes. La première étape, donc, ça se passe régulièrement la nuit. On commence une traversée vers 17 h. On fait, on va dire, une petite pause juste pour switcher un petit peu avec les autres bateaux à 20 h, 21 h. Et ensuite, on reprend le lendemain à 6 h du matin, entre 6 h et 8 h, pour une traversée à peu près d'une douzaine d'heures jusqu'au niveau du Pacifique, à finir vers 16 h. On passe en fait des 2 dénivelés, juste le niveau de la Caraïbe, avec l'écluse de Gatun et la dernière qui est donc Miraflores, qui est la plus haute, de 26 mètres. C'est une expérience magnifique de pouvoir aider tous ceux qui veulent passer le canal de Panama avec leurs voiliers, avec donc les plaisanciers. C'est une expérience magnifique, ça me permet de connaître beaucoup de personnes telles que le bateau Phœnix, le vôtre, et Pascal, son skipper et commandant. Pour pouvoir apporter mon petit grain de sable, on va dire ça comme ça, au monde de la voile et à tous ceux qui veulent faire le tour du monde en traversant le canal de Panama. Te agradezco por llegar a mi corazón, hermosa criatura de viento. Te agradezco por volar en mi interior, tus colores me llevan adentro. Te agradezco por llegar a mi corazón, hermosa criatura de viento. Te agradezco por volar en mi interior, tus colores me llevan adentro. Pinta, pinta, pinta con el movimiento de tus plumas sale una vibración que me abraza eternamente, que me enseña eternamente. Pinta, pinta, pinta con el movimiento de tus plumas sale una vibración que me... Te agradezco por entregar tu amistad